Hello, Namaskaram all, and we can start today's session as it is now. Let us start the session with a little bit prayer. Let us chant three Oms together. Om, Om, Om. Yeah, good morning, Karthik Annamale and Aditya Ramath. Okay, so let us not waste the time and we can straight away we can move to the topic. Okay, and I think we are facing some turbulent market due to that Ketu connection. I think. Let me check. I'm sorry. Okay. So last week we have planned that Mercury has Sun is in now connected with the Sun, and the Sun is connected with both Sun and Ketu. And we have said that if it is very really a sun sensor, it could be a direct positive trend or uptrend. Since it is connected with the Kedu, that push pull we can see sun will push the market and the Kedu will not be that much supportive. So I think that's what visible now, and market has closed below a certain level on Monday, and after that market is showing some resistance, and I think um, some budget movement will be there, and sun in sensor will also somewhat support it to that budget movement, but we have to see the strength, and personally I think around above some 23 400 or something like that one can expect some positive movement. Okay. So sectors wise, I am thinking again. I am saying sectors wise, both banking or government banking, PSUs related with the finance like REC, PFC, and uh, government and all PSU gas companies like ONGC, GAIL will have some good impact, will have some good movement and volatility. So, so basically, we can take our
Sun trend started on 13th because 11th and 12th is leave. So sun trend started on 13th, and up to 25th this sun trend is there. Yeah, 24th, 23rd, and up to 23rd this sun trend is there. So we can see that 23rd means next Thursday. So for the next 1 week, we can see this kind of will be some connecting forces that Kedu somewhat limit that bullishness, and we can start it from here itself. You can see it from here itself, and you can see that our day candles where you can see that that push pull movement. But overall, I see that moon supportive days will always support it in this trend as there is no negative uh, things are there. Only Kedu is pulling back. That's all. And as far as today trend is concerned, uh, X1 is X1 Sun is connected to Saturn. So and Saturn is connected with Jupiter and Mars also. So Mars one also. So I think overall today will be a flat day. I think so far it is somewhat flat only, and since Rahu is a bullish planet, and that 5 will not give that much of bullishness. So I'm expecting that movements will nullify, and today will be mostly it will be a flat market. Okay. First of all, am I audible to all? All my whether my screen is visible, is everything is fine? If you have any issues, please let me know. Yes, thank you. Thank you, Sridharan, and thank you, Aditya. Okay. Okay, Monday we have seen a very negative market Monday. So let us explore why it was negative on Monday also. Let us look at Monday market once, so that we can get an idea of how this trend will go. Okay, okay. Monday, if you can see, Mars is in retro, and let us explore the Monday market once again. Monday is 13th. Okay, okay. Now, if you can see, Monday morning the market started with, mm, yeah, Monday morning the market started with moon in Rahu star. Okay, at the same time that retro Mars is in Jupiter star, and 11:15, 11:15. Okay, okay. You can see that exactly around 10:30, moon has moved from Jupiter to star. Sorry, Rahu to Jupiter star. Market has moved from Rahu to Jupiter star.
and you can see that after 10 there was some gap down, and market was trying to cover that gap, but it has failed considerably. And after 10:30, market has completely reversed and it has gone down only. So you can see that the effect of retro Mars, Mars in connection with retro Mars, Moon in connection with retro Mars has completely played on the 13th of January. So whenever these negative planets, when it gets to retro, and whenever the Moon is comes close to this kind of conditions, mostly market will show that kind of bearishness. And if the sun trend is very much negative, this could go very much negative. But since the sun trend is not that much negative, it is moderate negative. But mostly in these conditions, market will go negative only. That you can see here, and you can see that the exact timing also the market has reflected in the charts also. At 10:30, that conjunction started, and from 10:30 onwards, everything started to go down. So if you're very keen to attention to the, if you have some kind of attention to the details, and you can earn more from the market rather than simply going by that X and X1, you should see how the transition happening. And sometimes the transition will not have that much of a huge impact because the planet involved might be some kind of low volume planet. But whenever some high volume planets gets connected, we should be cautious, and that will give good risk reward opportunities also. Now, like that gap up or gap down is completely. I should be very honest in this place because so far I have tried very much. Moon in Moonstar, I am able to find some gap up. Oh, okay, I'll share. No issue. Are you able to see this thing? Okay. Now let me check again. I'll do that again because Monday there was good downtrend, so that's why I wanted to check with you. Okay, 9:15. Okay, 9:15. Moon is in Rahu star, and 10:15 around 10:30. 10:30, Moon has moved from Rahu to Jupiter star. So I think it is very clear now. Okay. So we have to be very cautious on whenever the, you please note down these your dates when moon comes near to this retro planets. Retro Jupiter, Mercury moon in conjunction with retro Jupiter will not give this much of negative movement because Jupiter itself is a kind of positive planet. So on that day, market might go some mostly flat only. So that it will not give that much negative movement. And whenever it comes to suppose if that you can if the Mars getting retro and Saturn getting retro, and whenever Moon in conjunction with this kind of planets situation, you have to be very cautious. Okay. Again, coming into the concept of gap up and gap down, yes, whenever it is in conjunction with the moon, Mars, sometime that what I am saying is just my observation based on past trends. Most of the times it has come good, and sometimes it has come didn't work out also. But mostly that gap up and gap down is the carry forward of the yesterday movement. Sometimes market might be kind of oversold on the last day, so somebody will buy that. Somebody will buy on the end of market, after market our buying orders are there. Somebody will buy
mostly huge fund houses and people with large money, they used to get position in pre-open session and after market session. They have only access to that. As a retail traders, we don't have access to that. So mostly they build the position on that particular movement, and based on their movement only, market moves. Okay, and we can but even in that condition, we can somehow predict that. Suppose that Mars is getting retro. Okay, Mars is getting retro. Jupiter also retro. So you can Monday you can say that okay, mostly negative conditions are there, and the most probable thing is gap down only. But this much gap down, nobody know. No, we cannot quantify the gap down. But when you can quantify the gap down, suppose you imagine the situation even during the day there is no star changes, and around somewhere around night 11 or somewhere around that the I ask you to imagine the situation, the same situation like that. Here around 10:30 that moon has come to Jupiter star. Yes, yeah, around 10:30 moon has come to Jupiter star. Now just imagine before night itself that night itself moon has come to Jupiter star, and morning we are opening with the that Mars retro Mars conjunction and moon. So you can expect, most probably you can expect a gap down on that day. So that is one thing. And again, suppose that some election results are there, and the election results are coming on the moon in moon star date. So what we can and the moon and moons are also clear. There is no the moon is not connected with any other planets. It is only connected with moon, and suns are also favorable. So very much favorable. Then you can definitely assume that that day the results will also come very much positive around that day, and market will mostly move. Or if the results are coming in between, suppose that the results are coming on Monday, the market Monday is the market leave, and Tuesday comes moon in moon star. Then okay, then அப்புறம் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம்ல. லைக் என்ன சொல்றது, மூனின் மூன் ஸ்டார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் டேஸ்ல வருது, ரிசல்ட் டேக்கு அடுத்த நாள் மூனின் மூன் ஸ்டார் வருது, ரிசல்ட் டே லீவ் வருதுன்னா நம்ம என்ன பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மார்க்கெட் கோ அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கலாம். எஸ்பெஷலி நான் உங்களுக்கு எப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் 2016 இப்போ கூட ரீகால் பண்ண முடியும், நான் ட்ரேட் எடுத்திருந்தேன். டூ 2016 யூபி எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த யூபி எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் ட்ரேடிங் ஹாலிடேஸில் தான் வந்தது. 2016 சொல்கிறேன் நான். 2016 எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் சொல்கிறேன் நான். 16 ஆர் 17 ஐ திங்க். அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட் ஹாலிடேஸில் வந்தது. இந்த மார்க்கெட் ஹாலிடேஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து உங்களுக்கு மூணின் மூன்ஸ்டர் தான் ஸ்டார்ட்டே ஆச்சு மார்க்கெட்டு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த டயத்தில் வந்து பை பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆல்சோ ஓரளவு நமக்கு இந்த ட்ரெண்ட்ஸுமே நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தது நமக்கு அதில். ஸோ வி தாட் தட் மார்க்கெட் வில் கோ அப், அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மூனின் ஸ்டார் வி ஹேவ் somewhat concluded result also will be positive to the ruling party, and we took bullish bet and we won. So that's why I'm able to recall it. Still you can go and check on particular date, result dates, and how it reflected. Okay, good. Okay, இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அதான் X1 வந்து ராகுல இருக்குது. I'll show you again. Okay, today trend வந்து yes. Today moon is in Saturn star, and Saturn is also connected with
Rahu, and Saturn is connected with the Rahu and Jupiter. So today இன்னைக்கு என்ன பிளானட்ஸ்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குதுன்னா Saturn, Jupiter and Rahu. மோஸ்ட்லி இந்த பிளானட்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ Saturn வந்து இஸ் ஆல்சோ கனெக்டட் வித் ராகு அப்படிங்கிறதுனால இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஓவரால் ஒரு புல்லிஷ் மூவ்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட்ல பார்க்க முடியுது. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ட்ரி எக்ஸிட் எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, ஓகே 15th. ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோடையும் இன்னும் புல்லிஷாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குது செகண்ட் ஹாஃப். அண்டு பட் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா நமக்கு மார்ச் ஓகே, லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் சம் டைம். செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து இப்போ இந்த டயத்தில் உங்களுக்கு எதுவும் பிளான் பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் வேணால் மார்க்கெட் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பிரசனமும் ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு தான் பிளான் பண்ணணும். வித்தவுட் பிரசன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு சார்ட் எப்படி இருக்கு, ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சார்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துலாம். என்னோட சார்ட்டு yes, this is an indicative movement only because it shows that from 9 to 11:45 overall the market is flat. There is not much big volume happening. So you can compare it with the current market. Whenever you see that chart, you mar- just mark it with the current market. So overall, the market has not moved from open around. It has moved around somewhere around 40 points, 30, 40 points up and down. So overall, that flat trend on up to 11:45 or 12, there is some flat trend. And after 12, around 12, after 12, there is some volume will be happening in the market. It shows on bullish trend, and I'm also think mostly it will be bullish only. But so after 12, you can after 11:35 or 11:30 or 11:45, you can plan a bull trade if you get your persona somewhere around, because it shows the sharp rise in this curve. So somewhere some volume will be somewhat bigger in this time frame. Okay.
So let me switch to some higher time frames. Okay. So I have whatever I have marked is the last week close here. So we have to, if we are planning for bullish, please wait for the market to close above this previous week close range and somewhere around about as I told earlier about 23,400. They close about 23,400. You can look for some bullish trend. You see, this is what exactly I told. Typical kind of Kedu days, week on up, week on down. So this shows the market is connected with the Kedu. Okay. Last week I have told we can enter into Reliance. So Reliance is, in my view, Reliance is uh, still in good condition only. Okay, and still you can enter into lanes because sun trend has almost started, and the stop loss also very less here around 1200 or 1220. We can take as a kind of stop loss and we can enter. We can take the target up to 1300 or something like that possible. Sun trend is supportive, it will go up to 1300. And okay, PFC, PFC. PFC also showing good comeback. So PFC also looking good. Okay, REC. Oh, same thing in both PFC and REC. Can check banks, Bank Baroda, government banks, Bank Baroda, Bank India. Okay, banks also you can because the sun trend has started. This sun trend low, and we can take the bet as sun trend low as a stop loss, and we can plan for somewhere around some 10 for 7 to 5 to 10%. We can plan as a profit and we can enter. All the banks are we can enter. Bank India, and what is Karnataka Bank? How much it is? Karnataka Bank is not that much good. Not from PNB. Punjab National Bank. Yes, Punjab National Bank also looking good. All you can take this center and low as the stop loss and we can enter. You have to take these bets, otherwise sometimes it's a Gale Woods. Okay, let me check again. The screen is okay now. Is it okay now? Yeah, it is. Is it fine now? Are you able to see the chart? Oh, okay. Thank you. Thank you. Okay. So our we are only focusing on. Let me explain again. Banks, PSU banks, mostly PSU banks, and manufacturing industries like Reliance and uh, energy sectors like GAIL and ONGC. Mostly GAIL and ONGC is my pick.
Okay. So please focus on natural gas manufacturing or natural gas distribution companies and banks. These are the sectors we have impact. Okay. So we have given the probable weekly movement. Uh, so weekly movement and one negative day went, and we have checked why it is negative. Like last Monday that we have looked after, and there was some indication about how to probably judge the gap up and gap down. Also, we have discussed today, and okay. செந்தில்குமார் அண்ணையோட ட்ரெண்ட் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, எப்படி போகணும் செக் பண்ணிப்போம். எஸ், as far as I am concerned, மோஸ்ட்லி இது ஒரு ஃப்ளாட் டைம் மாதிரி தான் தெரியுது இதில். அண்ட் என்னை கேட்டால் இன்னைக்கு ஆப்ஷன் பை பண்ணுறதுலாம் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியல. பட் இருந்தாலும் ஒரு 12 மணிக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட் ட்ரெண்டை பொறுத்து ஒரு பைக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா 12 மணிக்கு மேலே ஒரு பை ட்ரெண்டுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ஆஃப்டர் 12 o'clock. அண்ட் மோஸ்ட்லி ஆப்ஷன்ஸ் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்று டைரெக்டாக உங்களுக்கு முடியும்னா ஃபியூச்சர்லேயே உங்களுக்கு ஃபண்ட் இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் ஃபியூச்சரே வாங்கிடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் வாங்க முடியல, ஃபியூச்சர்ஸ் வாங்குறதுல உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஒரு ஐடிஎம் ஆப்ஷன்ஸாக நீங்கள் வாங்கிங்க. இந்த மணி ஆப்ஷன்ஸாக வாங்கிக்கிங்க. இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாக மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சரியாக கிடைக்காது. சரியாக ஒரு 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 ப்ராஃபிட் ஒரு 20 பாயிண்ட்ஸ் 25 பாயிண்ட்ஸ்னாலும் ஐடிஎம் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி கன்ஜங்ஷன் ரூல். அது எதுக்கு கன்ஜங்ஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெர் இஸ் நோ சச் ஒரு ஹார்ட் பவுண்ட் ரூல் அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் வச்சுக்க முடியாது. பட் ஆல்ரெடி சொல்கிறது மாதிரி எந்த பிளானட்டோட அது கன்ஜங்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துக்கணும். இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த அந்த பிளானட் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். இல்லை, மார்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அது வச்ச நெகட்டிவ் வால்யூம் மார்ஸ் கன்ஜங்ஷன் இஸ் நாட் ஆஸ்பீஷியஸ், கரெக்ட் தானே? ஸோ மார்ஸ் கன்ஜங்ஷன் இருக்குது, அதுவும் ஒரு ரெட்ரோ மார்ஸோட கன்ஜங்ஷன் இருக்குதுன்னா சர்டன்லி வி கேன் லுக் ஃபார் தி நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் அதில். அதே மாதிரி தான் வந்து ரெட்ரோ சாட்டன் கன்ஜங்ஷனும் சரி, சாட்டன் கன்ஜங்ஷனும் சரி, மார்ஸ் கன்ஜங்ஷனும் சரி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த கன்ஜங்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதில். ஓகே, அண்டு ரூல் அப்படின்னா இதுதான் ரூல். அதில் பிளானட் என்ன பிளானட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும், கன்ஜங்ஷன் ஆகக்கூடிய பிளானட் என்ன டைப் ஆஃப் பிளானட் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதில் கன்ஜங்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறதுங்கிறத பார்க்கணும். அதில் இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம பார்க்கணும். அதில் கன்ஜங்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறதையும் பார்க்கணும். இதுராஜ் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைக்கிறேன். அதில் மார்க்கெட் மோஸ்ட்லி ப்ரிடாமினன்ட்லி எப்போ வால்யூம் பில்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு அதில் தெரியும். இட்டு டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அதில் இருந்து வந்து உங்களோட சார்ட்ல இருந்து அப்படியே வந்து நிஃப்டியோட சார்ட்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிறது மாதிரி ரூல் எதுவும் இல்லை. அதில் மோஸ்ட்லி எப்போ வால்யூம் பில்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதில் காமிக்கிறது இல்லை. ஓகே, அகெயின் கன்ஜங்ஷன் வந்து அதே மாதிரி வந்து ஓகே, அதே மாதிரி கன்ஜங்ஷன் ராகு கேதுல கன்ஜங்ஷன் ஆகக்கூடிய சமயத்தில் அந்த கன்ஜங்ஷன் வந்து எந்த ஸ்டார்ல ஆகுதுங்கிறதையும் பார்க்கணும். அதில் ராகு கேது கன்ஜங்ஷனுக்கு மட்டும் அது எந்த ஸ்டார்ல ஆகுங்கிறதையும் பார்க்கணும். அதில் இன்னைக்குள்ள ட்ரெண்ட் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. Yesterday was conjunction. தெரியல, பார்ப்போம். ஓகே,
இதுல இதுல இன்னொன்னு பார்க்கணும். இந்த கன்ஜங்ஷன் நீங்க பார்க்கும்போது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு டேல வந்து அதோடைய இம்பாக்ட் அது வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா, அடுத்த நாள் அதே இம்பாக்ட் வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது இதுல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ம் 9:15 9:15 ஸோ நேத்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட்லி 1 ஹவர் தான் அந்த கன்ஜங்ஷன் இருந்திருக்குது. 1 ஹவருக்கு மேல அந்த கன்ஜங்ஷன் எதுவுமே நமக்கு இல்ல அதுல. ஓகேவா? ஸோ உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி போட்டு காமிக்கிறேன். காலையில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10:15க்கே இந்த கன்ஜங்ஷன்ல இருந்து அதாவது வந்து ஸ்டார் கன்ஜங்ஷன்ல இருந்து மார்க்கெட் வெளியே வந்துருச்சு. அதாவது வந்து அது அந்த எப்பவுமே இந்த கன்ஜங்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வரக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டி எந்த பர்ட்டிகுலர் பிளானட் அந்த கன்ஜங்ஷனை கொடுக்குதோ அந்த பிளானட் அது வந்து கிராஸ் ஓவர் பண்ணும்போது இந்த கன்ஜங்ஷன் பெரும்பாலும் கம்மியாயிடும் அதில். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு மார்க்கெட்டு மூவ் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும்போது தான் அந்த கன்ஜங்ஷன் இருந்திருக்குது. பட் அது கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. மார்க்கெட் மூவ் ஆன கொஞ்சம் டயத்துல அது வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு அதில். ஸோ அவ்வளவு அந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அதில். கன்ஜங்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட்டோடைய சைக்காலஜியும் சேர்த்து தான் அந்த கன்ஜங்ஷன் புரிஞ்சுக்கணும். மார்க்கெட் ஒரு நாள் ஒரு 500 பாயிண்ட் இப்போ டவுன் ஆகிருக்குது அப்படின்னாக்கா அடுத்த நாள் 500 பாயிண்ட் டவுன் ஆகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பெருசாக மார்க்கெட்டில் எதுவும் புல் இருக்கணும் அதில். மார்க்கெட்டை வந்து கீழே புல் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு அந்த ஃபேக்டர் இருந்தால் தான் கீழே வரும். என்ன ஒரு ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் இம்பேக்ட்டுக்கு என்ன டவுன் நடக்கணுமோ அந்த டவுன் ஃபர்ஸ்ட் டே கன்ஜங்ஷன்ல நடந்துருச்சு. ஸோ செகண்ட் டே கன்ஜங்ஷனில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கன்ஜங்ஷனில் வந்த அளவுக்கு அந்த வால்யூமும் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்காது. அண்ட் செகண்ட் டே கன்ஜங்ஷன் ஆல்சோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கன்ஜங்ஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் டேலேயே முடிஞ்சிருச்சு. இந்த டேல அவ்வளோ கன்ஜங்ஷன் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் தான் இருந்திருக்குது. அப்போவே இந்த பிளானட் அது கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ கன்ஜங்ஷன் இருக்காது அதில். ஓகே, ஸோ ஓவராலாக இதுதான் வந்து நான் பார்க்குறேன். நான் வேற மற்றபடி அதுக்கு தொடர்ச்சியாக 2 நாள் 3 நாள் கன்ஜங்ஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் see 14 ஸோ இன்னையத்த மூமெண்ட் மறுபடியும் நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு டீகோட் பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறேன் நான் இதில். ஸோ ராகு 5 அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாஃப் வந்து ராகு இருக்குது இதில். ஸோ ராகுங்கிறது வந்து இன் ஜென்ரல் புல்லிஷ் பிளானட்டு இருந்தாலும் நமக்கு அந்த அந்த ஹவுசஸ் வந்து நாட் அ ஃபேவரபிள் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால மார்க்கெட் அவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது இல்லை. மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் மேலே போயிருக்குது. தென் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது.
இதுதான் வந்து ஓவராலாக வந்து மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்டு. அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு 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 மைனர் ஒரு புல் ட்ரெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில். அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் பை பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ஒரு லிமிட்டட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே, லிமிட்டட் ஸ்கோப்புக்குள்ளே நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் அதில். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ம், ம். இன்னைக்கு பேச கவர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் என்ன பேசணும்னு கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ யூஸ்வலி நாங்கள் வேறு வேறு பர்சன்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து ஆம், ஒரு ஒரு நாளும் கிளாஸுக்கு பிளான் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு லைவில் வரக்கூடிய பர்சன்ஸ் வந்து என்னோட கலீக்ஸ் மாறி மாறி வந்துட்டு இருப்பாங்க. சாமி ஒரு நாள் வருவாங்க. பட் வந்து என்னுடைய கலீக்ஸ் எல்லாமே வந்து கும்பமேளா நவ் எல்லாருமே கும்பமேளா போயிட்டாங்க. ஸோ ஐ எம் கண்டினியூஸ்லி ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் தி 2 வீக்ஸ். மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து மை அனதர் கலீக் மிஸ்டர் முகுந்தன் வந்து வருவார். நான் கும்பமேளாவுக்கு போகக்கூடிய அந்த ரெடினஸில் இருக்கேன் நான். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் 2 ஆர் 3 வீக்ஸ் வந்து முகுந்தன் வில் கம் ஆன்லைன். ஸோ நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவர்கிட்டே கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்சோ February 15க்கு மேலே நாங்கள் எல்லாருமே வந்து again we will come back to Nadakendra. So if you are planning for any trading there in Nadakendra, certainly you can plan after February 15th, and we are ready to support with you, and we can நம்மளுடைய நாலேஜ் அங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அதில் வேறு உங்களுக்கு தமிழில் எதுவும் கேள்விக்கு எனக்கு பதில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ணலாம். நான் ஒரு 15 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு செஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் நீங்கள் கேட்டு கிளியர் பண்ணி நினைக்கிறதாலும் வேணுங்களா, எதர் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ். இஃப் ஹேவ் டவுட் யூஸ் ஃபார் டவுட் கிளியரிங் செஷன். அண்ட் மோஸ்ட்லி நம்ம நீங்கள் சாமி சொன்னதே ஒரு வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் மறுபடியும் இந்த சாமியோடைய வீடியோவை நானும் பார்த்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு அது ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் தான். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு இந்த உங்களையும் நான் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்சோ சி தி this year's first video done by Swami Omkarji. So he said that up to June mostly the market will be in downtrend. So we have to keep that in mind. So build your positions in line with that view. நன்றி சஞ்சலி, நன்றி. ஸோ இன்னைக்கு கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு. How to get entry and exit based on ஆர்டர். ஓகே, மறுபடியும் பார்ப்போமா? ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்குள்ள ஒரு இதை நீங்கள் பார்த்துக்கிங்க அதில்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹவு டு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் வித் ஆர்டம் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் உங்களுக்கு செட் ஆகுங்கிறத நீங்கள் ஒரு வாட்டி டிசைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வேரியஸ் ட்ரேடிங் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியுதில்ல. நீங்கள் வந்து ஒரு பொசிஷனல் ட்ரேடராக, அதாவது வந்து ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சு விற்க போகிறீங்களா, இல்லை அதே ஸ்டாக்குக்கு பதிலாக ஃபியூச்சர்ஸை வாங்கி வச்சு விற்க போகிறீங்களா, இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனை பை பண்ணி செல் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை ஆப்ஷன் செல் பண்ண போகிறீங்களா, உங்கள் கையில் என்ன ஃபண்ட் இருக்குது, நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அந்த ஃபண்டில், அண்ட் உங்களுக்கு எது வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுடைய நேச்சருக்கு சூட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக கேம்ஸ்லாம் விளாடக்கூடிய உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக் அஜிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆப்ஷன் பையிங் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். இல்லை அது மாதிரிலாம் இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும், குவிக் டிசிஷன்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட், அதாவது உங்களுக்கு குவிக் டிசிஷன் எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியாதுங்கிறது ரெண்டுமே நல்லது தான் அதில். ஸோ முடியாதுன்னா அதை காட்டி ஒரு நல்ல ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும், முடியும்னா அதுக்கேற்றாப்புல ஒரு ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். அதில் ரெண்டில் எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு இது இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சன் வந்து இந்த மூன் கனெக்டட் வித் மார்ஸாக இருக்கிறதுனால அந்த மார்ஸோடைய நெகட்டிவ்ல இருந்து அதை தாண்டி வந்துச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மார்ஸ் கனெக்டட் பிளானெட் ஏன்னா நமக்கு இந்த பவர் ரிலேட்டட் செக்டர் எல்லாமே இன்னைக்கு நல்லா போயிருக்குது பாருங்க. பவர் கிரிட் நல்லா போயிருக்குது, என்டிபிசி நல்லா போயிருக்குது. டுடே வந்து மூன் ஆல்சோ இன்னைக்கு டுடே மூன் ஆல்சோ கனெக்டட் வித் மார்ஸ். ஸோ த மார்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர். This is how we have to identify the sector. Okay. So the power grid sector is working very well. Power and power related sectors are working reasonably well. And even Maruti also connected with Mars. ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிஹெச்இஎல் வந்து நல்லா கனெக்ட் ஆகிருக்குது. பிஹெச்இஎல் அண்ட் டாடா பவர். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது, இது சரியாக ப்ராப்பராக பிளான் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே கூட நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம். அதில் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேயே கூட நீங்கள் பிடிஎஸ்டி பிளான் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஆர்டர் வருது அப்படின்னாக்கா ஸ்கிரிப்ட்லேயே கூட நீங்கள் பிடிஎஸ்டி பிளான் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸோ இப்போ நான் எனக்கு நானே கேட்டுக்கிறேன். நான் சரிங்க தானே, நீங்கள் தானே கேட்டீங்க. அதில் ஒரு நம்ம ஒரு இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்மள ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மார்க்கெட் எங்கே போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா செகண்ட் ஹாஃப் நம்ம பை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் நம்ம அதில். சரி தானே? இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து 23,200 23,248 போயிட்டு இருக்குது. 23,200 எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நிஃப்டி 23,200 சிவி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதில். ஓகேவா? 15 minutes நம்ம இப்போ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அதில். No, it is trading at around 207. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்.
ஸோ இன்னைக்கு இந்த 23rd எக்ஸ்பைரியில் இருக்கிற 23 200 சி இன்னைக்கு நான் பை பண்ணால் எனக்கு லாபம் வருமா? 200 ரூபாய்க்கு கீழே எனக்கு பை பண்ணால் எனக்கு லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நான் ஒரு ஹோரை நம்பர் கேட்டுக்கிறேன் நான். ஸோ மோஸ்ட்லி ஆக்சுவலி உங்களுக்காக நான் இந்த பிரச்சனை ட்ரை பண்ணுறேன். இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி பிரச்சனை வந்து எங்கள் டீமில் வந்து முகுந்தன் தான் மோஸ்ட்லி இந்த பிரச்சனை அவர் ரெகுலராக பார்க்க வரதில்லை. ஸோ நம்மளை காட்டி அவர் நல்லா பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுனால வந்து மோஸ்ட்லி அவர்கிட்ட அதை டெலிகேட் பண்ணுறது. பட் நானும் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் சிக்னிஃபிகேட்டரில் பார்க்கலாம். சிக்னிஃபிகேட்டரில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி இது நமக்கு க்ரீன் தான் காமிக்குது. ஸோ ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போது நான் என்ட்ரு பண்ணால் எனக்கு இதில் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் என்ட்ரி உங்களுக்கு ஆர்டம் பார்க்குறதா இருந்தால் இப்படி தான் பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி இந்த சப் லெவல், சப் இன் ஸ்டார் லெவல் இந்த ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துருக்கணும், இந்த ப்ளூ லைன் உங்களுக்கு வந்துருக்கணும். ரெட் லைன் வந்து பார்க்கணுங்கிறதையும் சாமி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மோஸ்ட்லி நான் இப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் இதை ஷோயிங் இட் யூ. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்ட்ரி எடுக்கணும் இதில். ஸோ ஐ கேன் வெயிட். நான் வந்து பிலோ 200 நான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். ஸோ நான் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து ஒரு 190 ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம். ஸ்டாப் லாஸை வச்சு நான் ட்ரேட் எடுக்கலாம். அதில் எடுத்துகிட்டு எது வரைக்கும் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 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 200 ஒரு 236 வரைக்கும் கூட நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாங்க. பட் என்ட்ரி வரணும். இதில் என்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தாராளமாக பிளான் பண்ணிக்கலாங்க. சரிங்களா? இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். பிரச்சனை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். Okay, fine. So almost we have come near to the end of the session, and thanks for all of you to participating in this session. I think today's session was somewhat more useful to you. So இந்த செஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். அண்ட் நம்ம ஒரு 3 வாட்டி ஓம் சாண்ட் பண்ணி இந்த மீட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவோம். Thank you. Yeah, thanks Karthik, thanks Aditya, and thank you all.